Good evening, students. Today is our 13th online lecture on manufacturing technology ME 220. We are in 6th module, which is welding. In the 12th lecture, we have seen types of arc welding processes. We have discussed 3 different arc welding processes in detail. We have seen its figures and videos also. In this 13th lecture, we will be seeing further more processes of arc welding. Yesterday we have seen up to ways of producing an arc or method of producing arc, in which arc can be struck between two non-consumable electrodes. Arc can be struck between a consumable electrode and a workpiece. The third one was arc struck between a non-consumable electrode and a workpiece. ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് വേസ് ആയിരിക്കും ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുക. Now we'll move on to a new arc welding process which is called as flex cold arc welding, that is FCAW. നമുക്ക് എക്സാമിന് ചിലപ്പം FCAW എന്ന ഷോർട്ട് ഫോം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. If they are asking about describe about FCAW process എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലെക്സ് കോൾഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് വൃത്തിയായ പടം വരച്ച് എഴുതിക്കോണം. ഈ ഫ്ലെക്സ് കോൾഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻ ദിസ് ഫ്ലെക്സ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് എ ട്യൂബ് ഓഫ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ. ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ് കണക്കിനായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ആ ട്യൂബിനകത്ത് ഫ്ലെക്സ് നിറച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും. ഇതിന് മുമ്പത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ കേസിൽ നടുക്കിരിക്കുന്നത് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലും അതിന്റെ പുറത്ത് ഈ ഫിഗറിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിന്റെ പുറത്ത് കോട്ടഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് കണ്ടിരുന്നു ഫ്ലെക്സ് ട്യൂബുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിന്റെ അകത്ത് നിറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന FCAW എന്ന് പറയുന്ന വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So as you see in this figure, the electrode is connected with a flex cold electrode in which flex is filled inside a tubular filler material. A tubular filler material is used. This left side figure shows a schematic diagram of FCAW process in which arc is struck between the electrode and the parent material. The arc temperature is used to melt the flex as well as the filler material along with the parent material, and the welding of joints happen due to fusion or by melting the material. ഇതിനകത്തും സ്ലാഗ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. സ്ലാഗ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക? ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്ലെക്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അത് മോൾട്ടൺ മെറ്റലുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മോൾട്ടൺ മെറ്റലിലെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലോട്ട് ഓവർ ദ molten metal. After solidification, the slag layer becomes brittle and it can be easily removed by striking with a hard piece over it. നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ചുറ്റിയേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ടോ അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ച് കളയും. ദിസ് ഇസ് ഫ്ലെക്സ് കോൾഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ്. ഇതിനകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. മെക്കാനിസം എല്ലാം സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് എ ട്യൂബുലർ ഇലക്ട്രോഡ് വയർ ഈസ് യൂസ്ഡ്. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി റിട്ടൺ ദാറ്റ് എ ട്യൂബുലർ electrode wire is used for the process.
powdered metal oxides and flexing agents are being filled inside this tubular electrode wire. Arc is produced between the electrode wire and the workpiece. You could see the slag which is deposited, what is the weld bead, ഇതെല്ലാം same തന്നെയായിരിക്കും. We'll see a video on flex core arc welding process so that it will be little more clear for you. This figure shows a flex core electrode in which this black inside thing you could see. This is the flex, which is the oxide mixture as well as the flexing agents, and the outer is the filler tube, electrode filler tube. Okay, so this is the electrode. It is a small thing. You could see as we enlarge it, it has a tubular wire and a flex is filled inside. So this is the flex core arc welding electrode. So it is fed through a nozzle. So as the welding occurs, the coil in the weld zone like a കൂടുതൽ electrode push ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. You could see the knob is designed such a way that as the electrode melts into the weld pulley, more filler material will be fed into the weld pulley by maintaining the arc length. ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് പോലതാണ് ഇലക്ട്രോഡ്. അതിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തതാണ് 120x മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ലെങ്ത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടോ, as the length of the electrode reduces or it get consumed or എന്ത് ചെയ്യുക, മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെൽഡ് പൊടിയിലേക്ക് വീണ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും നോസിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Flex core arc welding process is divided into self-shielded and gas-shielded. Shielding gas ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ കേസ്. ആദ്യത്തിനകത്ത് ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, രണ്ടാമത്തിനകത്ത് they are using a shielding gas for it. ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് will be either carbon dioxide or argon. ഈ രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഫ്ലെക്സ് കോർ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോഡ് കൺസ്യൂം ആവുന്നതിന് ഇലക്ട്രോഡിന് സംഭവിക്കുക, ആർക്കിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് തുള്ളിയായിട്ട് വെൽഡ് സോണിലേക്ക് വീഴും. അങ്ങനെ വീഴുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും, ഈ നോസിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇലക്ട്രോഡിനെ താഴേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് ഈ ആർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ആർക്ക് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ആർക്ക് ഗ്യാപ്പ് വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എവറി ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക, അവിടെ വെൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. കാരണം മെറ്റീരിയൽ തീർന്നു പോയി നമ്മൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വെൽഡിംഗ് അവിടെ സംഭവിക്കില്ല. ഇതാണ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് സ്ലാഗിനെ പൊട്ടിച്ചു കളയും. അന്നേരം കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന വെൽഡ് ബീഡ്. നോക്കിയേ, വെൽഡ് ബീഡ് ഒരു വേവി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രതലമായിരിക്കും ഇതുപോലെ. ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയലൈസ്ഡ് വെൽഡ് ബീഡ് ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്കിംഗ് ദ സ്ലാഗ്. ഫ്ലെക്സ് കോർഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. In flex core arc welding technique, joint is obtained by heating workpiece by an arc from continuous tubular electrode and workpiece. അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കണ്ടിരുന്നു. ഒരു കോയിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് വെൽഡ് സോണിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ട് DC power supply is used. It has a weld gun and a wire feeder. Flex contained within electrode provides shielding for pull. Weld gun similar to MIG. Modification of MIG with CO carbon dioxide. Solid wire replaced by flexed wire. ഈ entire setup എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ സെറ്റപ്പിനോട് സിമിലർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ in that
there is a provision of giving carbon dioxide as shielding gas, and a solid wire is replaced by a tubular wire. ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസമേ ഫ്ലെക്സ് കോഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് മെഷീനും മിഗ് വെൽഡിംഗ് മെഷീനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മിഗ് മെറ്റൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ പഠിക്കും. Advantages of flex cold arc welding process are high quality weld at low cost, weld variety of steel over wider range thickness, visible arc easy to weld, reduced distortion. Disadvantages: used only for ferrous metals, slag covering to be removed. Application: steel fabrications, shipbuilding and bridges. Now we will move on to the new topic, which is inert gas welding. In inert gas welding, coalescence is produced by heating with an electric arc between a suitable electrode and the work. Shielding is obtained from an inert gas such as carbon dioxide, helium or argon. Welding is done either with non-consumable electrode or consumable electrode. എന്താ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. ഫ്ലെക്സ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഫ്ലെക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഫ്ലെക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. പകരം വി വിൽ ബി സപ്ലൈയിങ്, ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരുന്നോളുക, ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് സച്ച് ആസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ഹീലിയം, ആർഗൺ. ഈ 3 ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുക. Carbon dioxide എന്ന് പറയുന്നത് we are considering it as an inert gas because it has properties similar to that of inert gas. So inert gas ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. In this process, arc is produced between an electrode and the parent material due to the passage of electrons, and due to the arc heat, filler material is melted along with the parent material to form the joint. Here coalescence is produced by fusion of parent metal as well as the filler material. Okay, in inert gas welding, this inert gas welding can be divided into 3. One is tungsten inert gas welding. Second one is metal inert gas welding. And the tungsten inert gas welding. In the tungsten inert gas welding is a welding where arc is formed between non-consumable electrode and workpiece. Tungsten electrode ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടങ്സ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് more than 3000 ആണ്. So that electrode will not melt during the arc welding process. So it is considered as a non-consumable electrode. The arc produced between tungsten and the workpiece is used to melt the parent metal, and if filler metal is required, we will supply it from outside. Whereas in MIG, metal inert gas welding, we will be using a consumable electrode and a workpiece where the electrode continuously melt. Electrode ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഇതിന്റെ കേസിലെ മിഗിന്റെ കേസിൽ. So first we will see what is gas tungsten arc welding, GTAW. It has a handle with a provision to hold stationary tungsten electrode. The shielding gas flows by or along the electrode through the nozzle at the end of the gun into arc region. Gun are also water cooled. In tungsten electrode, 1 to 2% thorium and zirconium are added to improve electron emission. Arc stability and current carrying capacity are more. Electrode diameter is of 0.8 to 5 mm. Aluminum, stainless steel, cast iron, titanium,
nickel, copper and carbon steels are welded by this process. Now we will see a video on TIG welding or gas tungsten arc welding. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താണ് ടങ്സ്റ്റൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. It is very important topic because gas tungsten arc welding is commonly used in most of the industries. Stainless steel weld ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഗ്യാസ് ടങ്സ്റ്റൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പം കൂടുതലും ഈ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടിഗ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എന്താ ഈ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോബോട്ടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനെയോ വെച്ചിട്ട് ഈ ടിഗ് വെൽഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ വെൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്ക് ഗ്യാപ്പ് ആണ്. ആർക്ക് ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ വെൽഡിങ് സംഭവിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ, ഒരു ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഈ ആർക്ക് ഗ്യാപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഷീൽഡഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനകത്ത് പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇലക്ട്രോഡ് എപ്പോഴും കൺസ്യൂം ചെയ്തു പോകും. അതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോഡ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വെൽഡ് സോണിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ഫ്ലെക്സ് കോൾഡ് വെൽഡിംഗിന്റെ അതിനകത്ത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു വീഡിയോക്കകത്ത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഈ ടിഗ് വെൽഡിംഗ് അല്ലെ ടങ്സ്റ്റൻ ഇന്നർ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ടങ്സ്റ്റന്റെ. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും കൺസ്യൂം ആയി പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈസി ആയിട്ട് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി. നൗ വി വിൽ സീ എ വീഡിയോ ഓഫ് ഗ്യാസ് ടങ്സ്റ്റൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഓർ TIG welding. This video shows gas tungsten arc welding process in which it has a torch. To the torch from machine a supply is being fed to the electrode. ഏത് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്? ടങ്സ്റ്റൻ ഇലക്ട്രോഡ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന സിലിണ്ടർ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രഷർ വാൽവ് ഓവർ ഇറ്റ്. ആ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസും എവിടേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ ഒരു സപ്ലൈയും കൂടെ പോർട്ടുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. Now as this blue thing is the inert gas, from the hose it will be supplied into the torch. From the torch it will be coming as a covering to the nozzle. ഈ കാണുന്നത് നോസിൽ ആണ്. ഈ നോസിലിനെ ഫുൾ ആയിട്ട് അത് പാസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ കറണ്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്. എന്തിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്? ടങ്സ്റ്റന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്. So as we supply current to the torch, what will happen? ഇതൊരു ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് വർക്ക് പീസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. സോ അത് ആർക്ക് ഇസ് ഫോം. എന്ത് സംഭവിക്കുക? could see the arc as in this video. So ഈ ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ increases, temperature zone increases. Towards that arc zone we will be supplying the filler material. ആ ആർക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിലൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആർക്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് the filler material will melt and molten metal along with the parent metal which got melted will be supplied to the weld joint and the joint is formed. Okay, ഇത് നമ്മൾ TIG വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് since we are using a non-consumable electrode, the filler material is been added. ഈ റെഡ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് സപ്ലൈ ആണ്. എന്താ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ പാസേജ് ആണ്. സോ ഇലക്ട്രോൺ as the current flows, electron passes through the torch to the tungsten electrode. From the tungsten electrode it will be moved to workpiece. അങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ അല്ല ക്ലോസ് ആവുക. So we will be giving a filler material to the arc zone or near to the arc, so that with the temperature of the arc this filler material melts and the molten metal will be supplied to the weld joint. And here in this video we could see a possible, see 1.5 to 3 mm is the possible spark arc gap
is the possible arc gap, 1.5 to 3 mm. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിനെ അകത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും അവിടെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. കുറഞ്ഞു പോയാലും പ്രോബ്ലമാണ്, കൂടിയാലും പ്രോബ്ലമാണ്. ഓക്കെ, the mechanism behind all arc welding are the same, but types of electrode, flex used as well as the shielding gas used are the differences in types of arc welding at വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടങ്സ്റ്റൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഓർ ഗ്യാസ് ടങ്സ്റ്റൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ അത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കൃത്യമായി പറ്റണം. ദിസ് ഹാസ് വെരി ഹൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസ്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടിഗ് ആയിരിക്കും, ടിഗ് ആൻഡ് മിഗ്. ഓക്കെ, ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽസ്, ഓൾ കാർബൺ സ്റ്റീൽസ്, nickel, copper, titanium, cast iron, aluminum. So it has a wide use. So in industry, this is the most common used technique. Now we will go to next slide where it shows the detail of a schematic sketch of TIG welding. ഈ ഒരു schematic sketch ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന schematic sketch നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം. കാരണം if they ask TIG welding, explain about a mechanism used in TIG welding, you have to explain with figure. So in this figure it has shown a cylinder where inert gas is being supplied, and ഏതായിരിക്കും inert gas നമ്മൾ കൊടുക്കുക? argon or helium can be supplied, argon can be supplied, or carbon dioxide. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് argon ആയിരിക്കും. There will be a power source that also fed to the torch. അതേപോലെ ഈ inert gasഉം ടോർച്ചിലേക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുക. ഇത് torch will be having a different design than other welding process. It has or the welding gun എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വെൽഡിംഗ് ഗണ്ണിനെ ടോർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വെൽഡിംഗ് ഗൺ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പദം. So it is in TIG welding, the nozzle or the torch which we have seen before is being replaced by a welding gun. In welding gun there will be a provision for the electrode. For holding the electrode, it is an electrode holder. We use a non-consumable tungsten electrode. This small element at the center is the electrode. Then it has a provision for the inert gas shield or the shielding gas to cover through the electrode into the work or the welding zone. Then it has the gas passage. It has been shown. It has an insulating shield, and the worker should not get harmed. So it has a insulating shield at the outer covering. Tungsten electrode കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. Okay. So this is the schematic diagram of a TIG welding. ഇതിനകത്ത് it has a 3D section view. It has the red element is a tungsten electrode. It has a passage through which the shielding gas will be supplied. There is a contact tube which separates the tungsten electrode and the passage of shielding gas. Then the shielding gas is directly supplied to the arc zone or the weld zone. There is a consumable filler. You can see the silver rod here. This silver rod is a filler material which we have been supplied. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ കാണുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. വെൽഡർ is being using filler material in his left hand, and in his right hand it will be the welding torch. എന്ത് ടോർച്ചാണ്? TIG welding torch. എക്സ്ട്രാ പൊസിഷൻ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് ഇതാണ് ശരിക്കും ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡർ. ഇതിനകത്തായിരിക്കും ടങ്സ്റ്റൻ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിരിക്കുക. മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. This is the original TIG welding torch which has a നിങ്ങൾ ഇതാണല്ലോ സിൽവർ കളർ. This is the tungsten electrode. ഈ ഇലക്ട്രോഡ് വർക്ക് പീസുമായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത എത്ര mm ആണ് 1.5 to 3 mm ഡിസ്റ്റൻസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പുറകോട്ട് റിട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരും ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യും. അതൊക്കെ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ സെയിം സെറ്റപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ എന്തായിരുന്നു? ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഷീൽഡ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. എത്ര വരെ കിട്ടും? 5500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പൊ അതൊരു സിറാമിക് കപ്പ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മുകളിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡർ, പിന്നെ ടോർച്ച്, പിന്നെ വെൽഡിംഗ് ഗണ്ണിന്റെ ഹാൻഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്ഷൻ വ്യൂ. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബ്ലൂ തിങ്, ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൂളന്റ് ആണ്. സി ഇൻകമിംഗ് കൂളന്റ്, അത് കോൾഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സപ്ലൈഡ് ടു ദിസ് near about electrode region, and it will be coming back as outcoming coolant which is hot. Other
യെല്ലോ കളറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ലൈറ്റ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ആണ്. ദിസ് ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ഇസ് സപ്ലൈഡ് ത്രൂ ദ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോഡ്. ഇലക്ട്രോഡിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് വെൽഡ് സോണിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ ലൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ഈ ലൈറ്റ് കളറിൽ ലൈറ്റ് നീല കളറിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. ദ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദ വെൽഡ് സോൺ. ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഈ മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയലിനെ ഓക്സിഡേഷനിൽ നിന്നും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. And you can see a silver rod here. This is the filler material. If extra material is required for the joint, then we will supply filler material. Okay, arc yellow color കാണുന്നത് arc ആയിരിക്കും. It has been marked here. TIG welding filler element നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Weld parent metal. This is the gray color, light gray color is the weld parent material. And then the brown color is the solidified metal. ഈ റെഡ് കളർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് വരും? ബാക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ഭാഗം സോൾഡ് ചെയ്ത് വരും. വെൽഡ് ബീഡ്. അതിനകത്ത് സ്ലാഗ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, കമ്പയർ ടു അതർ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്, ദിസ് പ്രോസസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഹാവിംഗ് എനി സ്ലാഗ് ഓവർ ഇറ്റ്. കാരണം നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് ഇല്ല. ഫ്ലെക്സിന് പകരം ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ആണ്. സോ പ്യുവർ വെൽഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ സ്ട്രെങ്ത്. ഫ്ലെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, സ്ലാഗ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വരില്ല. സോ ദിസ് joint which obtained by inert gas welding has high strength. Okay, now we will move on to the next slide, which is MIG welding, metal inert gas welding. ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. അവിടെ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് തന്നെയായിരിക്കും ഫ്ലെക്സിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ tungsten electrode we will be using a consumable metal electrode. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഗ്യാസ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ്, consumable electrode in wire form is fed into the arc. Wire is automatically fed from the reel. The same inert gas is used. ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കോളൂ, അവിടെ നേരത്തെ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർഗണോ ഹീലിയമോ ആയിരിക്കും. അതേ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഒരേ ആർഗൺ നോക്കി, ആർഗൺ is being supplied to this torch. But the only reason is we are not using an extra filler material. Instead of that, the electrode itself is getting melted and it is being supplied to the weld zone. So നോക്കിക്കോളൂ, ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ആണ്. യു ഹാവ് ടു draw this. It has a driven rod. It is a drive rod. This drive rod supplies the electrode into the weld zone as this get consumed. This is the electrode wire in നടക്ക് കാണുന്ന grey color ഉള്ളത്. So it is being supplied to the weld zone as it get consumed. ഈ ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിന് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് റിട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്? 1.5 to 3 mm ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് electron flow ഉണ്ടാവുള്ളൂ. That is called as the arc. And the shielding is obtained by the shielding gas, argon, helium or carbon dioxide. ഇതിനകത്ത് മൂന്നിനകത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. This is the MIG welding. We will see a video of it. This is an animation video of MIG welding. See, it is a different torch. അല്ലയോ, ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പുള്ള ടോർച്ച് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുന്നില്ല. പകരം എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? പകരം ഇലക്ട്രോഡ് തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടോളൂ. We have only this electrode. When the arc is formed, this electrode melts and a weld is formed along with the parent material. It's called as MIG welding, metal inert gas welding. Okay, ഇനി മെറ്റൽ എങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. This is how electrode will be fed into the torch by MIG welding into the welding zone. ഈ കാണുന്നത് വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് ആണ്, അല്ലെ വെൽഡ് ഗൺ ആണ്. മിഗ് വെൽഡിംഗ് ഗൺ. ഈ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ വയർ റീലാണ്. ഇത് റോളറാണ്. നമ്മൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത്. This is how the electrode will be fed into the weld zone. From this slide we will see the difference between MIG welding and TIG welding. MIG welding എന്ന് പറയുന്നത് metal inert gas welding ആയിരിക്കും. So one by one we will see. Metal inert gas welding utilizes consumable electrode that is continuously fed into the weld zone from a wire pool. Whereas in tungsten inert gas welding,
utilizes a non-consumable electrode, that means we need not need to supply any electrode. It will be an element which has a specific length. That road thaneyirikkum. Okay. The electrode itself melts down to supply necessary filler metal in MIG welding, whereas the filler material is supplied extra in TIG welding. Coming to MIG welding, composition of electrode metal is selected based on parent metal. Parent metal ഏതാണോ അതിന് ആ കോമ്പോസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ അലൂമിനിയം വെൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we'll select aluminum electrode. Copper ആണെങ്കിൽ we have to select copper electrode. Whereas in TIG welding, electrode will be same. ഏത് വെൽഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോഡ് ഏതായിരിക്കും? ടങ്സ്റ്റൺ തന്നെയായിരിക്കും. But we will take different filler materials. This tungsten electrode will be electrode na the tungsten മാത്രമായിരിക്കുമോ? It will be an alloy of tungsten which has thorium also present in it. It is suitable for homogeneous welding, MIG welding. It cannot be carried out in an autogeneous mode. MIG welding എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ആർക്ക് ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് it is difficult to do automation in MIG welding. Whereas in tungsten arc welding, it can be automated. കാരണം എപ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് ആർക്ക് ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1.5 to 3 mm എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർ വെൽഡ് ലെങ്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലയോ? വെറുതെ ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഫോർവേഡ് മെഷീൻ മൂവ് ചെയ്താൽ മതി. സിൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് is not getting consumed, that arc gap will be always same. And it has a heterogeneous mode of supplying additional filler material. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ല ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെൽഡ് സോണിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാം. Then in MIG welding, electrode cum filler for MIG welding comes in the form of diameters from 0.5 to 2 mm. Whereas in TIG welding, the non-consumable electrode diameter varies from 1 to 3 mm and length will be 60 to 180 mm. In MIG welding, due to very large length, the filler electrode can be fed for longer duration without replacement. In MIG welding നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കണ്ടിരുന്നു കോയിൽ കണക്കിനാണ് ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് നേരെ ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറേ നേരം നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് it is not preferred for long duration. കാരണം എന്താണ്? അതിന് ഷോർട്ട് ലെങ്തേ ഉള്ളൂ. ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് ചിലപ്പം ഒത്തിരി ഹീറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ it gets blended. അപ്പം നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് ടിഗിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. In MIG welding usually produce spatter. This causes loss of costly filler metal. MIG welding has spatter chance ഉണ്ട്. TIG welding it is free of spatter. In MIG welding, quality and appearance of the weld bead are not very good, whereas in TIG welding, it is easily produced, defect-free, reliable, joint and good appearance. TIG welding nada nalla appearance ആയിരിക്കും, MIG welding നല്ല appearance ആയിരിക്കില്ല. It is not lead to tungsten inclusion defects, whereas in TIG welding sometimes lead to tungsten inclusion defects. കാരണം the tungsten electrode may get broken or may get melted due to the hot temperature, and it will be dissolved with the molten metal in the weld pool. കാരണം ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വരുന്ന ആർക്കിൻ്റെ 5500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വരുന്നതുകൊണ്ട്. So with this, TIG and MIG welding is over. We'll move on to third inert gas welding, that is CO2 shielded welding. This figure shows the CO2 shielded welding. It uses a tungsten electrode. Only difference is we are using CO2 gas for shielding. ആ നോസലിലേക്ക് CO2 ഗ്യാസ് ആർഗനോ അല്ലെ ഹീലിയത്തിനോ പകരം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക. പവർ സപ്ലൈ ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. ദ ആർക്ക് അറ്റ് ദ വയർ ടിപ്പ് ഈസ് ഷീൽഡഡ് ബൈ carbon dioxide gas. That is the only difference. Or the electrode will be consumable. It is fed from a wire reel, as you see in this schematic diagram. Welding wire എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. It is fed through a feeding roller into the nozzle or the welding torch towards the weld zone. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
bare metal electrode is used in CO2 welding. Arc struck as same as other welding process. Carbon dioxide surrounds immediately. Carbon dioxide electron surrounding pattern. The operation same as MIG welding. In the same as MIG welding, it uses a coil. Only difference is we are using shielding as carbon dioxide. Produces deeper penetration than other inert gas welding. Nalla welding depth. It is inexpensive. Carbon dioxide inexpensive rather than helium or argon. High welding speed. In other inert gas comparing the process is same as MIG welding. Only difference is rather than argon or helium, we are using carbon dioxide as a shielding gas. Okay, shielding gas എങ്ങനെയാണ് ടോർച്ചിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടങ്സ്റ്റൻ inert gas welding വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. This is an animation video. Next is plasma arc welding. In plasma arc welding we have an electrode. ഈ yellow color ആണ് electrode ആണ്. അതേപോലെ it has a welding nozzle. So the electrode and the welding nozzle inner forms the anode and an arc is formed between them. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വർക്കിംഗ് ഫ്ലോ ഗ്യാസ് ആയ will be supplying argon. So argon with 2 to 5% or hydrogen is being supplied through the nozzle at high velocity. So this causes shielding gas comes between this arc. Shielding gas will get heated. Okay, and it will come out as a plasma. So a plasma is hot ionized gases. എങ്ങനെയാണ് ഹോട്ട് ആവുക? ഈ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് മൂവ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിയുമ്പം നേരെ ആർക്കിനകത്തേക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ആർക്കിനകത്തൂടെ വേണം അത് മുന്നോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ നോസിലിൽ കൂടെ. സോ ഈ ആർക്ക് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡും അതേപോലെ നോസിലിന്റെ ഇന്നറും തമ്മിൽ വർക്ക് പീസായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആർക്കിൽ വന്ന് ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഔട്ട് ആസ് എ പ്ലാസ്മ. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രീം ഓർ എ ജെറ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ അത് പൈപ്പിനൊക്കെ വെള്ളം വരുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലെയിം വന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലെയിം ആയിട്ട് മാറും. അതിനെ പ്ലാസ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം it is a flame of inert gases. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫ്ലെയിം പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? Because inert gases will get heated due to the arc. So a temperature of about 10,000 degree can be achieved. Used in marine and aerospace industry. Plasma is hot ionized gas. A stream of hot ionized gas is used to heat the workpiece. The plasma welding is very similar to TIG welding, as the arc formed between a point tungsten electrode and the workpiece. By positioning the electrode within the body of the torch, plasma arc can be separated from the shielding gas center. Plasma is then forced through fine bore copper nozzle, which constrict the arc. ഈ കാണുന്നതാണ് കോപ്പർ നോസിൽ. ഈ കോപ്പർ നോസിൽ ആർക്കിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. The electrode used for the plasma process is tungsten, which include 2% thorium, and the plasma nozzle is copper. Normal combination of gas is argon for the plasma gas, with argon 2 to 5% hydrogen for as shielding gas is also supplied. Types of arc. ഈ പ്ലാസ്മ ആർക്ക് വെൽഡിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആർക്കുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ ആദ്യത്തെ കേസ് എ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് നോക്കിയാൽ, എ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഈ നോസിലിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അല്ലയോ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഈ ഇലക്ട്രോഡും വർക്ക് പീസും തമ്മിലായിരിക്കും ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നോസിലിൽ സ്വല്പൂടെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നത്, ഇന്നറിലായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഈ ഇലക്ട്രോഡും ഈ നോസിലിന്റെ ഇന്നർ ഭാഗം കണ്ടില്ല, നീല കളറുള്ള നോസിലിന്റെ ഇന്നർ ഭാഗവും കൂടെ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ എ എന്ന് പറയുന്ന കേസിനെ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആർക്ക് എന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന കേസിനെ നോൺ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആർക്ക് എന്നും പറയുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആർക്കുകൾ ഒരു പ്ലാസ്മ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും. This is a detailed drawing of a plasma arc welding.
So in this plasma stream of gas get heated due to the arc formed between electrode, tungsten electrode, as well as the inner nozzle, which is a copper electrode, which is a copper material. Through the outer nozzle, it comes into the weld zone. The plasma gas contains argon and plus 2 to 5% hydrogen for shielding. So filler material, extra filler material will be giving it to the weld zone through the filler wire guide. എന്തിനാ ഇവിടെ filler wire guide കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? കാരണം ഈ ഒരു സോണിൽ ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ. So for workers safety, we have given a filler wire guide. Okay, this is a plasma welding torch. Plasma welding is used for specific application, marine, aerospace. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ we will see in detail of plasma welding and a video of it. So we will stop 13th lecture with plasma welding. So watch the lecture. If you have any doubts, kindly come up with doubt in our WhatsApp group or in Google Classroom. After watching this video, kindly fill up the response sheet of 13th lecture and submit it before the scheduled time. Stay at home, stay safe, take care. Thank you, bye.